Look at that tasty mutton soup that we just made. Absolutely stunning. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்றைக்கு mutton soup செய்வோம்னு சொல்லி போட்டு ரெடியானா வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். Hey everyone, you're making mutton soup today. It's packed with protein and nutrition. Well, let's get started. 700 கிராம் வெட்டின ஆட்டு முள்ளு, 700 grams of chopped mutton bones, ஒரு வெங்காயம் வெட்டினது, 1 large sliced onion, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெட்டின கேரட், 1 medium sized chopped carrot, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெட்டின உருளைக்கிழங்கு, 1 medium sized chopped potatoes, ஒரு கைப்பிடி அளவு வெட்டின லீக்ஸ், 6 inches of leeks sliced up, ஒரு கைப்பிடி அளவு வெட்டின போஞ்சிக்காய், 1 handful of chopped green beans, 3 மேசக்கரண்டி பருப்பு கழுவி வச்சிக்குது, 3 tablespoons of washed lentils, இஞ்சி பூடு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட்ல 3 மேசக்கரண்டி எடுத்து வச்சிக்கிறேன், 3 tablespoons of ginger garlic cardamom paste, ஒரு தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், 1 teaspoon of vegeta powder, அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், half teaspoon of turmeric powder, ஒரு மேசக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள், 1 tablespoon of cumin powder, அரை தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள், half teaspoon of ground black pepper, 2 இனுங்க கருவேப்பிலை, around 16 pieces of curry leaves, ஒரு தேக்கரண்டி பெருஞ்சீரகம், 1 teaspoon of fennel seeds, 4 துண்டு ரெம்பையில, 4 pieces of 1.5 inch pandan leaves, also known as screwpine, 3 ஏலக்காய், 3 cardamoms, 4 துண்டு கருவா, 4 pieces of 3 inch cinnamon sticks, 1 இன்ச் நீளமுள்ள இஞ்சியை 2 வெட்டி தட்டி போட்டு வச்சிருக்கிறேன், 1 inch long ginger lightly crushed, 2 சின்ன மகி கியூப், 2 small Maggi cubes, 2 மேசக்கரண்டி எண்ணெய், 2 tablespoons of oil, உப்பு தேவையான அளவு. salt to taste. இப்போ நாங்கள் சமைக்க துவங்க போகிறோம். முதலாவது நாங்கள் அளவில் இறைச்சியை போடுறோம். இதோட நாங்கள் கழுவி வச்ச பருப்பையும் போடுறோம். இதில் அரைவாசி வெங்காயத்தை நாங்கள் இதுக்குள்ளே போடுறோம். இதோட பெருஞ்சீரகம், ஏலக்காய், இதில் 3 ரொம்ப தட்டின இஞ்சி, 3 துண்டு கருவா, மஞ்சத்தூள், மகி கியூப்ஸ், இதோட தண்ணியை ஊற்றி அப்படியே விடுறது. அரைவாசி கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இதை இப்படியே மூடி அப்படியே விடுறது. So we have put half the onions, 3 of the pandan leaves, 2 cinnamon sticks, and half the curry leaves. And the rest of the ingredients, as you saw, we put the whole thing. So we're going to now cook this, and once it comes to a boil, we'll come back to you guys. இப்போ இதோட உருளைக்கிழங்கு, கேரட், வெஜிடா பவுடர், லீக்ஸ், பீன்ஸ், சால்ட். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு முதல்ல 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினேன். இப்போ இன்னொரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுனேன். So we have cooked it for about 20 minutes. We initially added 1 liter of water, and now we added a half liter of water, so 1.5 liters altogether so far. And so we added some of the vegetables as well now. So now we're going to let it cook again for another 10-20 minutes, and then we'll see how it looks then. இப்போ நாங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு மேலாவது நாங்கள் ஒயில போட்டுட்டு நாங்கள் கப்பில் கருவேப்பட்டையே போடுறோம். ரொம்ப வெளியே 2-3 துண்டா வெட்டி போட்டு போடுறோம். இப்போ நாங்கள் கருவேப்பிலை, வெங்காயம், இப்போ இது சரியாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே இஞ்சி வெள்ளை போடு அரைச்சிட்டு நாங்கள் இதுக்குள்ளே போடுறோம். போட்டு அதை பச்சை வாசனை போக வரைக்கும் அதை அப்படியே வளர்க்கணும். So we're cooking the ginger garlic paste until the raw smell goes away. இப்போ இது சரி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் சூப்பில் இதை கொட்டி போட்டு மிளகு நச்சீரகத்தையும் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா சரி சூப் ரெடி. இப்போ நான் அரைச்ச சாமங்களை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மிளகுத்தூளும் நச்சீரகத்தூளும் போட போகிறேன். இது நச்சீரகத்தூள், Cumin powder we added, and we are adding ground pepper. மிளகுத்தூள். So that's pretty much it. So we're going to put this in a plate now, and then we'll see you guys in a minute. Alright guys, got the finished mutton soup. Looks absolutely delicious. Smells amazing. Nutritious and oily. This is what you need after a hard day's work. Let's stop talking. We have to try this out right now. Alright, let's test this out. That is phenomenal. Oh wow, this is amazing. This is mutton soup for you. Very nutritious, and it has meaty flavor in it as well. This is amazing. Honestly, I would have this every day.
This is jam-packed with nutrition. So if you are going to a gym session or coming back from work and you want to be pumped up for the next day, this is what you need. So if you want a proper mutton soup, follow this recipe. I'd highly recommend you try this out. And yeah, I mean, I can't stop eating. So once I'm done with this recording, I want to finish this bowl off. So alright, so that's it from us for today, guys. Honestly, amazing food. This was 100% worth cooking and showing it to you guys, because this is definitely worth you guys trying out. So stay tuned for more. We have more videos coming up. If you like this video, hit the like button, show us some support with the subscription button. And yeah, that's all for now. Subscribe and see you guys later.